Okay, அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening, good morning, good afternoon, everyone. So wherever you are in the world, thanks for attending Picnic Panic Series 36. So yes, we have started or restarted, I would say, Picnic Panic series. Okay, Kadasia, it was 2002, the month of August. Okay, Picnic Panic Series 35 la நின்னுச்சு. So thereafter I thought, okay, let's take a break and let's restructure the thing. Then I thought along the way, okay, we still have some talents and stuff, so let's restart the session. So அப்பதான் யோசிச்சேன், சரி இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யாரை கூப்பிடலாம், யாரை இன்வைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து ஒரு யோசனை தோணுச்சு. ஏன்னா சீரீஸ் 35ல வந்து we had Priyadarshan, the grandmaster who had chess grandmaster. So அதை தொடர்ந்து I thought, okay, let's connect that, and that's where when I was following Nithya Sivanesan, so she went for Olympiad. So I thought, okay, இதையே ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சு let's make that as a continuation. Okay, so இதுக்கு முன்னாடி சீரீஸ் 26ல வந்து Nithya has taken part with her brother, okay, Subu. Alright, later I'll share the link. Okay, so that's why I thought, okay, let's get something out of this speaker or this talent. And சில பேருக்கு, for those who are first time joiner, இது வந்து exclusively for நகர்த்தார் people. And இது வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா during lockdown 2020ல என்னன்னா அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸை ஒரு ஷேர் பண்ணணும், ஒரு 3 சீரீஸ் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி நீங்க மட்டும் பேசாம மற்றவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க. Then I thought, okay, no problem, we can invite talents to share their knowledge, their skills, okay, whatever that they can share to the community. So I thought, okay, let's bring this up. And that's where throughout the world we had speakers from Australia, US, Malaysia, Singapore, apart from India, of course. So ஒரு 35 series முடிஞ்சு. Then I thought, okay, let's restructure the program. And yeah, we are back with a new dimension, new style of program. Okay, so of course இதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க தொடர்ந்து நடக்குமா என்னன்னு. ஸோ கண்டிப்பா அவங்க ஆதரவு இருந்தால் கண்டிப்பா நடக்குது. No issues on that. So I've been approaching speakers, so hopefully when they confirm committed to the date, definitely we will continue with the series. No worries. So இன்னைக்கு வந்து யாரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா Nithya Sivanesan. She's from Seremban, Malaysia, and she's a chess player. So Malaysian chess player, சதுரங்க விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. So அவங்க வந்து ஒலிம்பியாட் வந்து டேக் பார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்துச்சு, ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து செஸ் இல்லையே. எஸ், ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து செஸ் இல்லை, பட் ஒலிம்பியாட்னு தனியாக நடந்துச்சு. ஸோ அது ஒலிம்பியாட்னா என்ன, லேட்டர் we will get to know from the speaker itself. Alright, so without much ado, this program is being recorded. So இது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிடுவேன், maybe tomorrow, day after. Then I'll share the link also. Okay, so I'll also share my YouTube channel too. You can always come back and watch the program. All right, so without much ado, let me welcome Nithya Sivanesan. Thank you very much for spending your time for this program. Yeah, hello. Thank you, Anna, for inviting me. So, vanakkam everybody. I'm Nithya Sivanesan. Nithyan Kupla. So, I'm based from Seremban, and yeah, recently I participated in Olympiad, Chess Olympiad. It was the 45th Olympiad. Budapest, Hungary நடந்துச்சு. So it was in September. Yeah, it was in September 2024. Okay. Thanks, Nithya. So நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஒலிம்பியாட்ல வந்து இந்தியன் டீம், அதாவது மென்ஸ் டீம் அண்ட் ஆல்சோ உமன் டீம் டேக் பார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் both the Indian team won. One is Kukesh and the other one is Pragananda's sister. Both of them led the team and won. So அதை தவிர்த்து we had Nagarthar. So that's why I thought, okay, Nithya is the best person, and she took part in the same Olympiad. Alright, before I go into நான் எப்படி செஸ் விளையாடுறதுன்னு கேட்க போறது இல்லை, பட் ஒலிம்பியாட்னா என்னது, அது எப்படி அந்த ஃபார்மேட் நடக்கும், maybe you can just explain on that. Oh yeah, sure. Okay, இப்போ ஒலிம்பியாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் சொன்ன மாதிரி 2 years once வந்து நடக்கும், and it's only exclusively for chess. So ஏன்னா செஸ் வந்து இட்ஸ் a board game, so it's not a physical game-னால அவங்க வந்து ஒலிம்பிக்ஸோட கொண்டு வராம they had a separate thing called as Olympiad, like maths Olympiad மாதிரி செஸ்ஸுக்குன்னு வந்து Olympiad இருக்கு, and it happens 2 years once. So இப்போ வந்து நான் விளையாண்டது வந்து 45th Olympiad, which was in Budapest. பட் ஆனா ஒலிம்பியாடோட கான்செப்ட் வந்து எப்படின்னா, அதான் every 2 years once நடக்கும், and it's like every teams, like most of the countries will participate. So average சொல்ல போனா ஒரு 200 countries கிட்ட participate பண்ணும், 190 to 200. So
மென்ஸ்ல யூஸ்வலி இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருப்பாங்க, ஒரு 190 பிளஸ், அண்ட் விமென்ஸ் about 170 to 180. ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரிஸும் லைக் ஃபண்டிங்ஸ் அண்ட் எல்லாமே தேவைப்படுறதுனால நாட் எவ்ரி கண்ட்ரி கேன் சென்ட் both the men's team and women's team. So சில countries probably only they send whichever available, like men's இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் அனுப்புவாங்க, females place இல்லைன்னா they don't send. Usually at least they will send the men's team. So இதுதான் வந்து நடந்துச்சு. But in between there was pandemic and all. So during the pandemic மட்டும் they had like a online sort of Olympiad event. So அதுலயே நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். So in my experience I have participated like 3 Olympiads. So ரெண்டு physical one which was my first one 2018. அது வந்து ஜார்ஜியால நடந்துச்சு. And it's not the US Georgia but the country itself. So ஜார்ஜியால நடந்துச்சு. ரெண்டாவது வந்து like it was during the COVID time. So we had in online, and then after that இப்போ திருப்பியும் physically வந்து நடக்கும்போது I played last year in 2024 Olympiad. So by other than that, like அதோட format பத்தி சொல்ல போனா, okay, Olympiad they have it for 11 rounds. So ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்ட் நடக்கும். Plus that there are like time controls for it obviously. When we are playing chess, அங்க வந்து 90 minutes for each of the person. So 90 minutes for each. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மூவ் வைக்கிறதுக்கும் ஒரு 30 seconds increment இருக்கும். So everybody will have time control and all will be happening in a digital board. So அதனால கேம்ஸ் ஃபுல்லா எல்லாம் லைவா பார்க்க முடியும். Like வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. So obviously in chess websites they have the games online. So எல்லா கேம்ஸும் ஆன்லைன்ல பார்க்க முடியும். So this is how like the current format is. So 11 roundsல every day one round, and in between they do have one free day break because it's a long event. அதனால like every day like ஒரு 5 rounds or 6 rounds கழிச்சு they will have a break, and then they will have a next rounds, next few rounds, and then அதுக்கப்புறம் they will crown the winner according to the points and the highest score and so on. But the good thing என்னன்னா it's a team event. So Olympiad பாத்தீங்கன்னா வந்து they play as a team. So men's team and women's team, even though like ஒரு 5 பேர் முன்னாடி 6 இருந்துச்சு, 4 will be playing and 2 as a reserve. அதுக்கப்புறம் due to like I think countries themselves வந்து சில episode like budget and so on, so not everybody could send 6 people. So I think Olympiad ஓட டீமே வந்து like அந்த hosting team itself like they decided 5 பேர் இருந்தா fine. So like that means 4 will be playing at a time, 1 will be resting. So it's like more like a substitute மாதிரி. So maybe ஒரு ஆள் விளையாடலனா they will substitute them. So அந்த மாதிரி வந்துரும். So there will be like 5 for each team, open and women's. So open வந்து females விளையாடலாம், but not all countries actually would send because obviously there's more stronger in men's section. So another men's they themselves play in the open. So this is like the format, and it's hosted by FIDE. FIDE organizes. FIDE வந்து it's like the Federation of Chess, the global federation. So அவங்க தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Plus I mean as in like organizing the event. So அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will give the chance for the countries, like whichever country bids for it. So the highest bidding country வந்து they will give it for them to host it. Very similar to like main events like Olympics, FIFA, இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி தான். So இது 2 years once நடக்கிற ஒரு eventனால it's a very prestigious event. Every country strong players will come. So அப்ப போன வருஷம் போயிருக்கும் போது I did meet the India team. Apparently they won the gold medal in open and women's. So அதுல வந்து yes I did meet like the current world champion Gukesh and Pragnanda, our sister, plus the other team members like Vidit and Arjun and so on. Yeah, so இவங்க எல்லாருமே வந்து all the best players of the country will face for it because it's a pride to play for your country. அந்த மாதிரி இதுல they will come themselves. So even Magnus Carlsen கூட விளையாண்டாரு the tournament. He represented Norway because he's from Norway, so he represented Norway to play. And obviously like some countries couldn't participate due to some feud and all, like Russia couldn't participate and so on. So yeah, அந்த மாதிரி sometimes the politics நால கூட சில countries participate பண்ணாம இருக்கலாம். But in general usually every country, even the smallest நமக்கு தெரியாத countries கூட வந்து இருப்பாங்க, they would have sent their team to play. So it's like a country's pride மாதிரி as in when it comes to chess. So அதான் ஒரு introduction. All right. Thank you so much. Wow, 11 rounds, ஒரு நாளைக்கு ஒரு round, and of course there's a break இருக்குதுல, and 90 minutes minimum, and of course அதை ஆட் பண்ணிட்டே போவோம். Wow, so that's good. And yeah, சொன்ன மாதிரி at least 180 countries took part, and of course அந்த country represent பண்றதுக்கு ஒரு pride, you know. Yeah, definitely. So it's an achievement.
All right, that's good. And playing against the great names like Magnus Carlsen and Pragananda and Mukesh and all are great players. All right. So என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, எஸ் 180 countries, 11 days tournament. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க டு endure these 11 days? ஓகே, ஐ கேன் ஸ்டார்ட் அ பிட் லைக் நான் எப்படி இந்த ஒலிம்பிக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் ஆனேன், இந்த லைக் லாஸ்ட் இயரோட செலெக்ஷன்ல வந்து அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ யூஸ்வலி ஃபார் ஒலிம்பிக் செலெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் தே கான் சென்ட் த பெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நேஷனல் ஈவெண்ட் மாதிரி நடத்துவாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். So they have it so called like the National Chess Championship and America. So they have it for women's and open. So இதுல போன வருஷம் மலேசியாவோட செலெக்ஷன் படி top 3 was auto qualified for it. So அப்போ வந்து and I happened to play for that national event. So எனக்கு தெரியும் because already they mentioned that top 3 will be automatic selected for the event. So we had to compete. நான் வந்து women's compete பண்ணும்போது I happened to actually first lose the first round. But அதுக்கப்புறம் திருப்பி நல்லா செஞ்சு வந்து I got second place in that event. So because it is top 3 auto qualified, so the another 2 for the players வந்து federation like Malaysia federation is அவங்க choose பண்ணது. So they look into other factors like அவங்களோட like ஒரு பிளேயர்ஸோட ஆக்டிவ் பிளே, லைக் அவங்க ஆக்டிவா இருக்காங்களா, அவங்க கரண்ட் ரேட்டிங் என்ன, அவங்க டைட்டில் இருக்கா, லைக் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஆல்சோ தே see availability as well. Like some people might want to play, some people விளையாடணும் இருந்தா கூட like they have other commitments or something, so they cannot commit to it. So அந்த மாதிரி இதுல வந்து பார்க்கும்போது so the rest too get selected. But அதுல வந்து நான் செலக்ட் ஆவானா இல்லையான்னு எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு. அதனால I had to compete in the national so that இந்த top 3 வந்து like nobody can say anything. So அதனால I managed to prove myself to get top 3. So அதனால அதுக்கு எனக்கு கிடைச்சிச்சு. பட் அது வந்து because we knew that they have to submit the names before like May or June. ஏன்னா இந்த டோர்னமெண்ட் செப்டம்பர்ல நடந்ததுனால by April இந்த டோர்னமெண்ட் குவாலிஃபிகேஷன், the national qualification நடத்துனாங்க. So after finishing that, so it was I had about like 4 to 5 months. So அதனால அந்த டைம்ல கேட்டீங்கன்னா yes, that's where my preparation started. But நான் அந்த டைம்ல I was doing my internship. So நான் வந்து அவ்வளோ சீரியஸா என்னால வந்து ட்ரெயின் பண்ண முடியல, as in like putting all my hours of effort into it. Obviously because I was technically working, intern பண்ணிட்டு இருந்தனால, and my intern just finished before my tournament. So எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது எல்லாமே I was training, like as in weekends and constantly like going for tournaments, எங்க கிடைக்குதோ tournaments விளையாடுறது. But it was not exactly this time control. So like நான் இங்க வந்து செஸ்ல வந்து நிறைய டைம் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு, லைக் ஸ்டாண்டர்ட் which what I played in Olympiad, அது போக ரேபிட் இருக்கு, பிளிட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி. பட் யூஸ்வலா மலேசியால வீக்கெண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் ரேபிட் இவெண்ட்ஸ் நடக்கும், which will be like 15 or 20 minutes time control. இதுக்குள்ள கேம் முடிச்சணும். So இந்த டைம் கண்ட்ரோல், பட் இட்ஸ் a good exposure because usually I'll be playing in open. So அப்ப வந்து இன்னும் tougher competitions-ஓட competing players-ஓட மீட் பண்ணுவேன். So அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸா இருக்கும். So that's one, obviously that's one of the big training I had, like playing more tournaments. But adu poga like I had to prepare as in like my weaknesses and like enna improve panna, like. And I also after like 2 or 3 months before the tournament you will know like which countries will be participating. So expect panna in the place la konja vilaaduvanga because you know that they are frequent competitors. So like avanga வந்து world level ஆடுறாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் எப்படி ஆடுவாங்க, ஒரு அளவு இவங்களோட ஸ்டைல்ஸை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நம்மளும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். But usually in chess வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது இருந்தா like if you know your specific opponent will be better. So அது வந்து game day to day preparationல அது வரும். But in general preparation பாத்தீங்கன்னா like we will do more like in openings, அதுக்கப்புறம் like கொஞ்சம் middle game trainings and plus end game. எனக்கு கோச்சும் இருக்காங்க, so I do with my coach like all whatever if I need to improve on like probably like strategy, decision making, இந்த மாதிரி aspectsலாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். ஸோ டைம் கிடைக்கும் போது நான் பண்ணுவேன். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங், ஸோ என்னால் வந்து அந்த டைம் வந்து எவ்ரிடே லைக் கிளாஸஸ்லாம் வைக்க முடியும். ஸோ வென் எவர் ஐ ஹேட் டைம் ஐ டூ லைக் எப்படி சொல்றது ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்டஃப். பட் எங்கள் டீம்மேட்ஸ்குள்ள வந்து கூட வி ஹேட் லைக் வெரி குட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம். ஸோ அது கைண்ட் ஆஃப் ரியலி ஹெல்ப். as I said it's a team event. ஸோ ஈவன் தோ இண்டிவிஜுவலா நாங்க எங்களுக்குள்ள வந்து கம்பீட் பண்ணிக்கிட்டாலும் விதின் கண்ட்ரி, பட் கண்ட்ரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணி போகும்போது இட்ஸ் வி ஆர் a team. So it happens lots of other things like psychological things and obviously on the board, off the board, everything. So it's a very huge experience, I would say. Yeah.
Okay. Wow. Thank you so much. நிறைய இதுல இருந்து கத்துக்க முடியுது. And especially சில பேர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் பிளேயர்ஸ் லைக் முகேஷ் பிரகானந்தா அவங்க வந்து ஃபுல் டைம் செஸ் விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. And you had internship and during free time you worked on that, and that is good. And குறிப்பா when you said you focus on your opponent, you discuss strategy, அதுவும் முக்கியம். பட் ஜஸ்ட் ப்ரெப் கொஸ்டின் அந்த இதுல, பிகாஸ் லைக் பேட்மிண்டன் டென்னிஸ்லாம் வந்து அந்த ஸ்கெடியூல் வந்துடும். So whenever we qualify next round, யார் பொட்டன்ஷியல் ஒப்போனன்ட்ஸ் தெரியும். பட் செஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி முடியாது, தெரியாது நம்மளுக்கு. பிகாஸ் நம்ம தோத்தா வேற ஒப்போனன்ட் போவோம், ஜெயிச்சா வேற ஒப்போனன்ட். So how do you actually identify who are your potential opponents there? Okay, like adan ipo before the tournament na obviously it's hard to know who you going to play with, but ana vandu ena chess la vandu pathina like before the tournament itself, like nammaloda average rating vechu or team oda vandu strength vechu we have our cumulated rating irukla. So ad average ku appo or let's say or 1900 irukku nu vechukonga. So you will know the ranking. So அந்த ரேங்கிங் வந்து அதுபடி தான் லைக் ஹையர் ஆவரேஜ் ரேட்டிங் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் வந்து தே வில் பி ஆன் தி டாப் அண்ட் தென் தி லோவஸ்ட் வில் பி லைக் அந்த மாதிரி. ஸோ அதை வச்சு ஓரளவு கெஸ் பண்ணலாம் லைக் நீங்க வந்து யார் மீடியம், பிகாஸ் இட்ஸ் a ஸ்விஸ் எப்படி சொல்றது லைக் ஸ்விஸ் the word is called a Swiss, which means like வந்து it's like they use like a odd and even structure அந்த மாதிரி. அப்ப like let's say ஒரு country 80 countries இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப you will divide by 2, it's a 40. So the first 40 will be playing the last 40 அந்த மாதிரி வந்துரும். So it's a Swiss program சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. So in that sense you will like can estimate சொல்லலாம் அந்த எப்படி யாரை மீட் பண்ணி. But again every specific opponent வந்து நீங்க அந்த before the round தான் உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப நீங்க வந்து like இன்னைக்கு விளையாட போறீங்கன்னா probably like day before 2 days, like first round மட்டும் like ஒரு 1 day before வந்துரும். So அப்ப வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யாரை மீட் பண்ண போறீங்க. And then since you have like the whole day time, so you get time to prepare as well. Like ஏன்னா நம்ம full preparation போக மாட்டோம். Like unlike like நீங்க சொன்ன like badminton or like tennis na, you know your opponent and you know like அவங்களோட weakness என்ன உங்க weakness என்ன அந்த மாதிரி. But chess வந்து it's quite dynamic in that sense. அவங்களுக்கும் டெஃபினெட்லி வீக்னஸ் இருக்கும், நமக்கும் வீக்னஸ் தான் இருக்கும். பட் இட் இவால்வ்ஸ் அண்ட் இட் சேஞ்சஸ். ஸோ வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். பட் தே ஆல்சோ கேன் சர்ப்ரைசஸ்ல அந்த சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்டும் நிறைய இருக்கும் செஸ்ல வந்து. ஐ திங்க் ப்ராப்ளி மோஸ்ட் ஆஃப் த கேம்ஸ் ஆல்சோ தே ஹேவ் லைக் ஸ்டைல் ஆஃப் பிளே டக்குன்னு மாற முடியும். ஸோ அதனால வந்து ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் ஹேவ் அ கெஸ் அண்ட் ஹஞ்ச் ஆர் லைக் அந்த ஓரளவு இப்படிதான் ஆடுவாங்க அவங்க வந்து அந்த வச்சு நம்ம ஆடலாம். பட் obviously if there's something changes happen na, you have to face it over the board. அப்படிதான் usually வரும். Yeah, correct. நம்ம எவ்வளவுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் it's exactly. whatever you do on the at the do on the at that moment அது வந்து correct. Okay, that's good. So yeah, ladies and gentlemen, we are actually discussing or having good conversation with Nithya Sivanesan, a chess player. So யாருக்காவது எதனா கேள்வி இருந்தா you can always put in a chat box, or later we'll have a Q&A session. You can always unmute and ask a question with our chess player here. So yeah, let's continue with our question. So முதல்ல சொன்ன மாதிரி of course ஒரு மேட்ச்ல வந்து தோத்துட்டா of course சில பேருக்கு அந்த sadness இருக்கும், and of course they will encourage themselves to play better. But chessல வந்து என்னன்னா when you win you will go against another tougher player or a good player. So how do you prep yourself to okay after winning? That's a very good question actually, because அதான் நான் சொன்ன மாதிரி this இந்த particular event Olympiad மட்டும் கொஞ்சம் different, because obviously like if you are playing like இப்ப நான் அதான் சொன்னேன் national level meet பண்ணும்போது I do know like ஓரளவு இப்ப like because I'm competing with women's, so most of the players I know, so I can like even like lose or win, then it's like win who's gonna meet and stuff. இங்கேயும் அதே தான், பட் இங்க அதான் சொன்னேன் it's a different because you are meeting as a team. So it's not just me நித்யா மட்டும் தான் அந்த இன்னொரு opponent மீட் பண்ண போல, it's Malaysia against another country. So அப்ப என்ன ஆகும்னா it's like there's a team psychological effect இருக்கும் definitely. So it's like when you won the game obviously, and we did a few upsets as well as a Malaysia team, because நாங்க கொஞ்சம் underdog தான். நாங்க வந்து Malaysia team வந்து we do have strong players, but ஆனா world level compete பண்ணும்போது there is like more stronger women's team. So women's level வந்து விளையாடும்போது சொல்றேன். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூ யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ஒரு 2 or 3 we won. அவங்க வந்து எங்களோட பை சீடிங் வந்து they are higher than us, பட் ஆனால் வந்து we could manage to like upset them. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது எஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, திடீர்னு வந்து எங்களால் வின் பண்ண முடியுது அப்படின்னா obviously that boost our self confidence as first. like நாங்க போய் எங்கனாலே முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வரும். That's one. So that also helps us in our preparation in a sense, like எப்படின்னா
ஓகே நம்மளும் செய்ய முடியும், ஓகே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும் லைக். ஆனா நம்ம டீமா வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும். ஸோ அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. லைக் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் யூ வின் ஆர் லூஸ் இந்த கேம். லைக் ஒரு ரவுண்ட்ல தோத்துட்டா கூட நாங்க டீமா கூட சம்டைம்ஸ் ஒரு அரை பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணிருப்போம். லைக் பிகாஸ் இஃப் இட்ஸ் அ டிரா ஆல்சோ லைக் ஈச் ஆஃப் us have to score like 2 points. ஸோ இப்ப 2 பேர் வின் பண்ணிருக்கா, 2 பேர் தோத்துருக்கா, இட் will become a draw. பட் ஆனா ஒரு கொஞ்சம் அரை பாயிண்ட் மிஸ் ஆனா லைக் ப்ராப்ளி we would have scored at 1.5 and they would have scored like 2.5. ஒரு அரை பாயிண்ட் அவங்க வின் பண்ணிருப்பாங்க, அரை பாயிண்ட்ல நாங்க விட்டுருப்போம். அந்த மாதிரி கூட வரும். சோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எடுக்கிறதுக்கு. பட் that will obviously just give us like the motivation to do more better on the next day. பட் வின் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எஸ் it will give us confidence, but at the same time இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா பிளே மீட் பண்ணா அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்கும். பட் ஆனா அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் நான் என்ன பார்த்தேன்னா எஸ் பிகாஸ் we were competing as a team. சோ அது எப்படி சொல்றது, டீம் ஸ்பிரிட் வந்து எங்களுக்கு இருந்துச்சு நான் சொன்னா. லைக் டசன் ஏன்னா நான் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் நல்லா பண்றது மட்டும் இல்லையே, ஏன்னா எங்க டீம் ஃபுல்லா எல்லாரும் நல்லா பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி வரும்போது லைக் அந்த ஒரு கேம் வின் பண்ணிட்டோம். சோ அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து நாங்க இன்னும் as a டீம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா லைக் எப்படி சொல்றது ஒன்னா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். பிளஸ் அவங்களோட இப்ப வந்து லைக் வி ஆல்சோ சார்ட் ஆஃப் லைக் கெஸ் as well, லைக் யார் வந்து ஆடுவாங்க இல்ல யார் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவான்னு அதுவும் பார்க்கணும். இப்ப என்னோட கேஸ்ல வந்து ஓகே என்னாச்சுன்னா ஐ வாஸ் a bit எப்படி சொல்ற I obviously took it in a positive way, but ஆனா வந்து I did not rest any rounds. இந்த ஒலிம்பியட்ல மட்டும் I played all the rounds, so I did not had any rest. எனக்கு பதிலா வேற 2 players வந்து they got substituted, but நானும் ஃபர்ஸ்ட் போர்ட்ல இருக்கிற ஒரு பிளேயர், she is my roommate as well. so நாங்க 2 பேருமே வந்து எல்லா ரவுண்ட்ஸும் விளையாண்டோம். so she scored 7.5 and I scored 6 out of 11 rounds. she scored 7.5. she did pretty good, excellent. And அதுக்கப்புறம் ஏன்னா I was playing in the fourth board and சில countries பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட strategically they do put some strong players in the fourth board, so points score பண்ற மாதிரி. பட் ஆனா I was also quite good. அதனால எங்களோட டீமோட strategy எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் அண்ட் லாஸ்ட் போர்ட், இப்ப நான் வந்து லாஸ்ட் போர்ட், என்னோட ரூம்மேட் she was the first board. so நாங்க 2 பேரும் is the anchor of the team, so we hold the points and we contribute or we win. so எங்களோட நடுவுல 2 பேரும் இருக்கிறவங்க they are quite dynamic players as well, so they are like a bit in a sense அவங்களால டிஃபென்ஸ் லைக் அந்த ஷீல்டு பிடிக்க முடிஞ்சா ஃபைன். சோ நாங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் மோர் டு கண்ட்ரிபியூட் பண்றது. பிளஸ் இவங்க 2 பேரும் வந்து as long if they can draw, if they can't push is also fine. சோ எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிச்சா பரவாயில்ல. and happen to be that's how our strategy kind of worked well. ஏன்னா நாங்க 2 பேர் தான் highest scorers. ஏன்னா தேர்ட் போர்ட் அண்ட் செகண்ட் போர்ட் வந்து they were like having 4.5 and 5 and அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்ல வந்துச்சு. so they were a bit lower than us, but they managed to hold as a team. like so team contribution, like point contribution in that sense was very good. so நாங்க ஒவ்வொரு வாட்டி வின் பண்ணும்போது இதுதான் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கும். ஓகே நாங்க வந்து லைக் as a team வந்து எங்களோட கேம்ஸும் அந்த மாதிரி மாறும். லைக் எங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்டைல் வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம், பட் டீம் as a வரும்போது வந்து we have to play according to that. so there will be obviously pros and cons. sometimes வந்து உங்களோட full fledged skills கூட நீங்க ஷோ பண்ண முடியாது because you're playing as a team. பட் வின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா when you're playing stronger players, yes sometimes வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் like before the round. but we have our own ways to prepare. like we will go like கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு like chill, we will go for a walk in the morning அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். and because the weather was pretty good in Budapest அந்த டைம்ல, it was like just beginning of autumn, so ரொம்ப கோல்ட் இல்ல ரொம்ப ஹாட்டாவும் இல்ல அந்த மாதிரி. so it was nice for a walk. so அப்படிதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we will start preparing and sitting in one room, we will start to prepare. we also somehow that's how we ended up like motivating each other to do well. so எங்களோட மலேசியாவோட வந்து கொஞ்சம் யூனிக் in a sense because we are all mixed races. நம்மளோட வந்து லைக் மத்த ஊரோட பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட். இப்போ மலேசியால வந்து இப்ப நம்ம டீம்ல எல்லாருமே இருந்தோம். சைனீஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ட், மை ரூம்மேட். அப்புறம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் போர்ட் as a Malay girl, my friends as well. they are like literally நாங்க எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜ்ல இருக்கோம். so and I was the fourth board, so and our substitute was a Malay girl as well. so நாங்க எல்லாருமே different people நால, so we had our own like ways of cheering up. plus நாங்க வந்து like our uniforms கூட like யூனிஃபார்மா இல்லாம but we had like matching with colors and stuff. இதெல்லாம் சைக்காலஜிக்கலா எங்களுக்கு வந்து like கொஞ்சம் எப்படி சொல்ற அந்த பூஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி. so இது வந்து மத்த டோர்னமெண்ட்ஸ்ல பார்க்க முடியாது. but one thing I really enjoy is like playing in the team event is like this. like team ன்னு வந்துட்டா அது வந்து like it's not an individual fight, even though there is individual points contribution whatever, but as a team வந்துட்டா அது வந்து team spirit, team motivation இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா வின்னுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண கொடுக்கும். so that actually kind of made us to even do until like நாங்க 13th board வரைக்கும் விளையாண்டோம்னு நினைக்கிறேன். that was like our highest out of like நிறைய I think almost like 70-80 boards we compete. the best one was until 13 and that was very close to the first top 3 boards அந்த மாதிரி. like ஏன்னா எங்களோட வியூ வந்து ரொம்ப கிட்ட இருந்துச்சு. so it was like a very proud moment to sit there. ஏன்னா அந்த டைம் தான் மலேசியால இருந்து like I think அந்த மெயின் பீப்புள்லாம் கூட வந்திருந்தாங்க. they wanted to take photos with us. like
இதுக்கு ப்ரெஸ்ஸுக்கு அந்த மாதிரிலாம். And we were competing with like Vietnam at the time. So it was another Asian country. So it's like Asia itself is quite strong when it comes to Olympiad. Even though like European countries are strong, but Asia is like more like underdog மாதிரி சொல்லலாம். They are very strong, but they chance இல்ல வெளியே போய் விளையாடுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்துடும். Yeah, so that's a huge different experience. Okay, that's good. So yeah, அந்த conversationல பார்க்கும்போதே strategy, teamwork, team support, motivate each other. So இதெல்லாம் as part of the team. And like badminton, tennisலாம் விளையாடும்போது when you lose first round, second round அதோட முடிஞ்சு you can just go back. But chess வந்து அப்படி 11 rounds விளையாண்டாகணும். Even you lose the 10 rounds, first 10 rounds, you have to still play the 11th round. So அதுவே it's the mental pressure, but you managed to answer that. It's fantastic. So I think there's some question from the audience, so let's take some questions from the audience. How do you manage your time during your school days? Okay, chess விளையாண்டுக்கிட்டு how do you manage your studies? School days வந்து okay, I mean I was playing chess since I was very young. So நான் 6 yearsல ஆரம்பிச்சு 7 I started playing for school and all. So like school days ன்னு கேட்டீங்கன்னா okay, thankfully I did not have much like issues when it comes to studies. ஆனா என்ன கேட்டீங்க எனக்கு அவ்வளோ மெமரிஸ் இல்ல. லைக் எப்படி நான் மேட்ச் பண்ணேன் இட்ஸ் லைக் ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்ல முடியும். பட் ஆனா படிப்பு கேட்டீங்கன்னா ஓகே ஐ ஸ்டடி whenever I had to. லைக் ஆனா கிளாஸ்ல வந்து ஐ கிவ் அட்டென்ஷன். லைக் டீச்சர் சொல்றது வந்து அந்த டைம்ல கேட்குது. லைக் ஐ கெட் டு லைக் சேவ் டைம் இன் ஸ்கூல். இஃப் லைக் அம்மா லேட்டா வந்தாங்க அந்த மாதிரினா லைக் பிரேக் டைம்ல இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கும்போது அப்போ கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறது. லைக் யூ ஜஸ்ட் கெட் விச் எவர் ஸ்பேர் டைம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் செஞ்சுப்போம். பிளஸ் தென் that will give you some time, more time to actually like practice in chess when you come home la. So அது வந்து like primary school time. Plus அந்த டைம்ல வந்து எப்படி சொல்றது லைக் the competition was fierce, but ஆனா வந்து there was a bit very different from இப்போல செஸ் எராக்கும் அப்போல செஸ் எராக்கும். ஸோ அது ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் தான் சொல்லலாம். பிகாஸ் அந்த டைம்ல வந்து I think now you have more opportunities. So more இப்ப எப்படி சொல்ற காம்படிஷன் இன்னும் காம்படிட்டிவ் ஆயிருச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். இப்ப என்னோட காலத்துல நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலாம் அப்ப வந்து லைக் இந்தியன்ஸ்னாவே செஸ் பிளேஸ் ரொம்ப இல்ல. சோ அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திங். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே செஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ஒரு ஐ மீன் இட்ஸ் a very good thing obviously, but at the same time that has given different pressures சொல்லலாம். இப்ப எனக்குலாம் அந்த அளவு pressure இல்ல அந்த டைம். I think that could have made the difference, like even like managing my time. Like அப்ப வந்து படிப்பு வந்து I was just doing like I did pretty well in my studies, like primary school. Okay, secondary வந்ததுக்கு அப்புறம் yes, like sometimes when you studies get higher, and I was in science stream also, so அப்ப biology, chemistry இதெல்லாம் வரும்போது yes I had to study whenever I had to. Like அங்க I couldn't skip it. So அந்த டைம்ல கொஞ்சம் என்னால ரொம்ப செஸ் பண்ண முடியல. But still whenever I had my necessary tournaments I was playing, I was still going out and stuff. So மெயினா சொல்ல போனா like managing the time வந்து எப்படி வரும்னா like you will do some sacrifices, அவ்வளவுதான் வரும். Like probably you won't be attending your friend's party like his birthday parties நீ போக முடியாது. Like வெளியே வந்து போறதா like I have skipped a lot of functions as well. அந்த மாதிரி தான் வரும். Like because you're doing what you want to do. So அப்ப பாத்தீங்கன்னா like and in that sense எங்க அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப very supportive. அதனால வந்து they did whatever they could. So அதனால வந்து that did not give us any problems as me and my brother ரெண்டு பேரும் compete பண்ணும்போது like we were each other's moral support and as well as competing peers அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Yeah, so I think that's how somehow we gone through the schooling days as chess players. Okay, yeah, that's good. Yeah, like what you said, the parent support and kandipa and the player இருக்கும்போது you won't have the normal lifestyle. Yeah, exactly. அது வேற lifestyle. The normal life, yeah, like as in like நம்ம வீட்டுக்கு வந்து டிவி பாக்குறது. இப்ப நாங்களாம் அந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை. லைக் ரொம்ப டிவிலாம் லைக் கார்ட்டூன்ஸ்லாம் அந்த டைம்ல நான் சின்ன பிள்ளைலாம் ரொம்ப பார்த்தது கூட இல்லை. லைக் ஐ மீன் obviously after that got internet and whatever, இப்ப வந்து different. But அந்த காலத்துல இப்ப சின்ன பிள்ளைங்களும் டிவில உட்காந்து பார்க்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நாங்க பண்ணாம I was mostly on doing chess and tournaments, traveling இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. True. Yeah, அந்த சொன்ன மாதிரி the awareness of the chess tournaments, ஏன்னா ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி அந்த awareness இல்ல, அந்த விழிப்புணர்வு ரொம்ப பேருக்கு இல்ல. But now post covid நிறைய பேருக்கு அந்த விழிப்புணர்வு the awareness is there. So there's a lot of competitions and stuff. That's but right. plus ஒன்னு சொல்ல போனா இப்ப செஸ் கூட இப்ப மலேசியால பாத்தீங்கன்னா like even when I was young compete பண்ணும்போது இவ்ளோ ஒரு attractive prizes கூட இல்ல. So I mean like you compete for the joy of chess. இப்ப வந்து even though you have that, இப்ப attractive prizes வந்துருச்சு. plus நிறைய tournaments நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது ஒண்ணு. So like you have ample of choices. இப்ப அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த டைம்ல இல்லன்னு சொல்ல போனா. So yeah, that's also a very big difference. Yes. True. Yeah, when the prizes are attractive, obviously it will attract more. Yeah, attract lots of kids to play chess. True.
Correct. Okay. So I think there's another question there. What triggered you to go into chess? ஓகே ஆக்சுவலா அந்த எப்படி சொல்ல போறது, ஏன்னா எங்க அண்ணன் தான் செஸ் ஆரம்பிச்சாரு. லைக் நான் அண்ணன் பார்த்து தான் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன். இட் வாஸ் a bit fascinating to say because like பீசஸ்லாம் நவுறுது, ஏதோ பண்ணுது, லைக் யூ கெட் curious, like சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது. So I think main thing was triggering for my interest itself was like I feel like it was a quiet game. Plus, like, you don't have to be very athletic. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தேவையில்லை. சும்மா செஸ் போர்டில் உட்காந்து விளாடணும். And as நான் வந்து I don't think I was a very hyper kid, but எனக்கு வந்து physically that time நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது I was doing பரதம். So அதனால எனக்கு அது physically எனக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருந்தனால I thought like okay, this was fine. And plus எங்க அண்ணன் பிரைஸ்லாம் வின் பண்றது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் லைக் அந்த டைம்லலாம் நான் சொல்றது வந்து லைக் சும்மா ஒரு கப்பு, ஒரு ட்ரோஃபி, இல்ல லைக் ஒரு மெடல்ஸ், அதுவே ஒரு பெரிய மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்துச்சு. ஓ லைக் மத்த பிள்ளைங்களுக்குலாம் அது கிடைக்கல, என்னமோ எனக்கு கிடைக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு தட் வாஸ் லைக் மெயின் ட்ரிகர். இப்பெல்லாம் கேஷ் ப்ரைஸே வந்துச்சு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே வந்து லைக் அண்டர் 8 அண்டர் 10க்குலாம் வந்து கேஷ் ப்ரைஸஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. 100 ringgit 150 எல்லாம் கிடைக்குது. இப்ப எங்க டைம்ல அதெல்லாம் கொடுத்த பெரிய விஷயம். பட் now there's a lot of sponsors and all, but adu illadappo the main thing that triggered in chess, I think probably the beauty of chess, it's like when you do something and then you get like the result, plus like alla or checkmates இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரெண்ட் இதெல்லாம் வருது, லைக் நீங்க கம்பீட் பண்றீங்க. and here gender doesn't really matter. அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு compared to other sports. I think that could also be a trigger சொல்லலாம் என்ன கேட்டீங்க. yeah Okay, yeah, fantastic. ஆமா கண்டிப்பா ஃபேமிலில ஒரு ஆள் இருந்தா and you tend to follow their yeah footsteps. definitely yes Correct. Okay, that's good. Okay, another question that I had was if I would say Nithya before Olympiad and Nithya after Olympiad, so what is the difference that you would say? Okay, I mean like in my life pathina before Olympiad, yes, I was a student. So I did my internship and then adukapra Olympiad போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் yes, I graduated. So technically I'm a like full-fledged finished student. So அது வந்து ஒரு பிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இப்ப what I want to say is I have ample of time for chess. இப்ப அது ஒரு டிஃபரன்ஸ், அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்ல போனா. ஏன்னா இப்ப obviously when I had other commitments like work, என்னோட studies அதெல்லாம் இருக்கும்போது when I was in university as well, அதனால I think I did slow down a bit of chess and I wanted to explore my different things in world. That's சொன்னேன். Because when I was young, I was usually just competing, going on and everything. I was missing out in things like friendship plus like out whatever, like traveling also. Like நான் செஸ்ஸுக்காண்டி நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டேன் தவிர, பட் நான் அது லைக் நான் சும்மா ஒரு வெக்கேஷனுக்காண்டி அந்த மாதிரிலாம் நான் கூட ரொம்ப போனதில்லை. ஸோ and that time happened to have that கோவிட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் I took the time to take myself out of chess to see the world. So அப்போ வந்து I went for like mobility programs, I involved in university events. So இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணியிருந்தேன். So I reduced a bit in chess, but now speaking about that, இப்ப அது ஒரு டைம் I mean I enjoyed my university in a different way. Like அந்த chess I was keep on still playing chess obviously, ஆனா அது போக I did other things as well. இப்ப அதுதான் பெரிய டிஃபரன்ஸ். இப்ப அதுக்கப்புறம் இப்ப முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் எஸ் இதெல்லாம் இப்ப எனக்கு இல்லை, in a sense that it doesn't pressure me. ஓகே இப்ப நான் வந்து என்னோட அசைன்மெண்ட்ஸ் முடிக்கணும், நான் வந்து இது பண்ணணும், என்னோட ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் இந்த இது ப்ரொபோசல் பண்ணணும், இந்த இதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா எஸ் இப்ப வந்து ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ அண்ட் பிளஸ் ஐ ஹேவன்ட் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் yet. ஸோ அதனால வந்து இந்த டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் ரியலி டேக்கிங் மை டைம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை செல். லைக் எனக்கு உண்மையிலே செஸ் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு வர. ஸோ ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு கண்டினியூ. பிளஸ் who gets the privilege to be an athlete of the country la. So adanal, and I have already been playing chess for so long, so adanal I thought of doing a justice for what I am actually doing right now. So adan paathen seri okay, like I can go to work. Ipo enga anna vandu he started working and he's still playing chess, but it will become more like a hobby mari airum adukapra. Like you have other commitments and everything. So I thought like okay, this is the time I can think about like ipo or konjo break eduthu like na vandu ipo enna panna mudiyum na paakrukani I'm like fully utilizing my time for chess now. So அதுதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்லுவேன். And like in that sense like I'm really focusing on my growth as well, like as a player. So இப்ப முன்னாடி இப்ப ஒலிம்பியாடுக்கு போட்ட ப்ரிப்பரேஷனோட ஒரு 2 to 3 times more இப்ப என்னால செய்ய முடியும். So அது ஒரு பிக் டிஃபரன்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா. And obviously இப்ப probably உடனே ரிசல்ட் வராட்டி கூட I know that slowly it will give changes in my life, like whatever if I'm competing. ஏன்னா இப்ப நான் சீரியஸா கம்பீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Like I'm planning to, like I have my milestones, I have my goals, what I want to do. So at least
ஒரு நேஷனல் அத்லீட்டா இருக்கறனால ஒரு சர்டன் இது லைக் இன்னும் பெரிய ரெக்கக்னிஷன் கொண்டு வரணும். ஏன்னா இப்ப ஏற்கனவே செஸ் ரெக்கக்னிஷன் வந்துருச்சு இப்போ மலேசியால. பட் இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும். லைக் ஐ வாண்ட் மோர் கம்பெனிஸ் ஆர் மோர் லைக் whatever லைக் பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் எனிதிங் லைக் கம் அண்ட் சப்போர்ட் ஃபார் செஸ். ஏன்னா இப்ப அந்த அளவுக்கு இன்னும் வரல. அதுதான் மெயின் திங். இப்ப ஒரு அத்லீட் இருக்காங்க, தே டூ சம்திங் லைக் இப்ப பேட்மிண்டன், இப்ப ஸ்விம்மிங் இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா லைக் ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ் பிளேயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பூம் இருக்குல்ல. So like obviously many companies, many NGOs or whatever, like they have money, they come and support for sports. இப்பதான் செஸ்ஸுக்கு இப்ப வர ஆரம்பிச்சு. பிளஸ் இப்பதான் ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து தேவ் அக்னாலேஜ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ தேர்ஸ் அ லாங் வே டு கோ. பட் ஆனா இது வந்து முடாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏன்னா நிறைய பேர் செஸ் பிளேயர்ஸ் மலேசியால வந்து நாட் எவ்ரிபடி டேக்கிங் செஸ் as ப்ரொஃபஷனலி. ஏன்னா அதுல அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஐ டோட்டலி ரெஸ்பெக்ட் தட் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஆனா ஓகே இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐ தாட் லைக் ஓகே வை நாட் ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ ட்ரை. கொஞ்சம் கொடுத்து பார்ப்போமே. நம்ம இவ்வளவு நாள் வந்து நான் போடாத ஒரு எஃபர்ட் வந்து இப்ப போட முடிஞ்ச ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லைக் வை நாட். ஏன்னா அந்த மாதிரிதான் எல்லாரும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்காங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் இப்ப பேசுற அளவுக்கு வராங்கன்னா இப்ப நான் ஆப்வியஸ்லி ஐ myself have put lots of sacrifices. பட் இது போக இன்னும் மத்த லெவல் லைக் இப்ப அந்த டைம்ல தான் இப்ப நான் இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன். So yeah, definitely I'm putting some more effort on chess right now. So if that could give like a reap of fruit for me, that would be great. So yeah. True. Yeah. The conversation I can find some points. One is commitment, and one more is the sacrifice that you do. And people always say when going gets tough gets going. Yeah. So you only get tougher. So that's one. And the other keyword I saw was the support. Okay, the corporate support and stuff. So I just on the question I just branch out a bit because there's a question here. Yeah. So how do you get your support? There's two parts here. Maybe I can. One is from the Federation of Chess Malaysia. Oh, okay, yeah. And that's the support. Another support is actually from your parents. How they support. Yeah. Okay. Yeah. Okay. If Federation solve panna, okay. Yeah, I mean, honestly, Malaysia Federation, they do whatever they are doing right now. They are supporting, but financially, they don't have much support. Other than the truth is, like, I think not every federation have enough financial support to support. If like India la eduthittina adu vera vishayam. Anga vandu because chess is a very big thing. Inga adha solrane, inga vandu federation itself is not as big as like India's one. So inga vandu like pathinga, like let's say like you federation wants to send a player to overseas to play, illana vandu ipa nammale individual like private ah poi viladanonu aasapatta kuda, as long as we put our name or we inform our federation and federation agrees, then you are completely fine to go. So and the level of support la vandu kadikum. But only thing in Olympiad, இப்போ Olympiad எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா federation has to do everything. So on the sense that at least Malaysia is still giving everything like flight tickets இருந்து எல்லாமே they bear. So we don't have to do anything. So on the main tournaments க்கு மட்டும் yes they really do whatever they can and probably they do get some fundings. But இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது like அவங்களும் கொஞ்சம் அவங்க சைட்ல இருந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டா பிளஸ் ஏற்கனவே பிளேஸ் இப்போ நிறைய எஃபர்ட் போட்டுருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லைக் சப்போர்ட்டிவ் பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பட் அதுல இன்னும் கொஞ்ச நாள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் லைக் ஐ வுட் சே லைக் அஸ் இன் ஃபெடரேஷன். இப்ப என்னோட பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐ மீன் நான் வாட் எல்ஸ் டு சே லைக் அவங்க எல்லாமே நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கே முடியாது டெஃபினட்டா. இப்ப எங்க அம்மா அப்பா எல்லாமே இவ்வளவு தூரம் லைக் சப்போர்ட் வைஸ் அஸ் இன் ஃபைனான்சியலி, மென்டலி, இமோஷனலி whatever லைக் எல்லாமே இவங்க இல்லாம இப்ப ஏன்னா என்ன ஃபுல்லா வந்து எனக்கு எல்லாமே மோஸ்ட்லி இப்ப நான் படிக்கிறதுல இருந்து முதற்கொண்டு they did not interfere anything in whatever I wanted to do. Like I studied whatever I wanted to study. Like நான் செஸ்ல பண்ணி இப்ப ஆசைப்படுறதுக்கு கூட they are fully supportive in that sense. So அவங்க சப்போர்ட் இல்லாம எதுவுமே வராது. நான் எது கேட்டாலும் like if I want anything for chess, like even if I want to go for tournaments or anything, like முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ they do. I mean my mom's support will be everything as in like emotionally like food prepare பண்றது everything. நான் இவ்வளவு நாள் நான் டோர்னமெண்ட்ஸ் போகும்போது கூட காலை எந்திரிச்சு சமைச்சு கொடுக்கலாம் அம்மா தான். லைக் அது அந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் இப்ப I've seen a lot of parents also doing that now. Which is a very great thing. It's a motherly instinct where of course I don't say anything that. But I mean அது எங்க அம்மா சின்ன பிள்ளைலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. Plus my father, my mom both also used to come for tournaments and everything. இப்ப we used to travel on our own because we are old enough already. But I mean அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து as in like whatever if we need any money for registration or anything, like இப்ப கூட recent I went to Johor for a tournament. So everything like financially everything they supported me. So I was like on the sense la வந்து parents like really give everything for me. So yeah, that's like support for chess career. But yeah, other than that, yeah.
That's good. Okay, yeah, Kandipa, the parent support was there, and Yeah. from Nithya's conversation, we can see how strong the parent support was, and it's good to see that the federation is also supporting in at least one way. That's good. So there's one question here. Okay, you have taken part in Olympiad. So what is after this? How's your future like? ஓகே அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பிகாஸ் இஸ் லைக் ஓகே வாட்ஸ் ஆஃப்டர் திஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஐ மீன் ஐம் நாட் ஷூர் இப்ப தெரியுமா தெரியல ஏன்னா செஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பேஸ் ஆன் ஹவு மச் எஃபர்ட் யூ புட் அஸ் வெல் இப்ப அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சிருக்குன்னா ஐம் ட்ரைங் டு மோர் டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப் இட் செல்ஃப் லைக் எவ்வளவு என்னால ஒண்ணு போட முடியும் பிகாஸ் நீங்க போடுற அளவுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு 70 to 80% உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா பெனிஃபிட் கொடுக்கும். If not also there are a lot of things you can do in chess. ஏன்னா செஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா if you see in a worldwide there's a lot of things you can do. செஸ்ஸுக்குன்னு லைக் இப்ப வந்து கோச்சிங் வெரி பேசிக் திங் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டூ இஸ் கோச்சிங் லைக் ஒரு ஃபுல் டைம் கோச்சிங்கா இருந்தா கூட ஃபுல் ஃபிளட்ஜ் கோச் ஆனா கூட யூ கேன் ரியலி கெட் லாட் ஆஃப் இன்கம் as well. அதுல வந்து நோ டினைல். பட் as a professional player எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா there are a lot of things லைக் ஏன்னா இப்ப வெளியூர்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கு லைக் யூரோப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா there are weekly tournaments plus like very good prize monies. ஸோ வந்து லைக் நீங்க நிஜமாவே ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம்பீட். இப்போ அதான் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. when they are playing full time chess they are just traveling most of the time playing like அவங்க வீட்டுக்கே ரொம்ப வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி they will be traveling competing whatever. it's an athlete life அப்படிதான் வந்துரும். ஸோ அப்படி இல்லாட்டி கூட இன் செஸ் யூ ஸ்டில் ஹேவ் சோ கால் லைக் ஆர்பிட்டர். ஸோ இப்போ வந்து லைக் அம்பையர் மாதிரி இருக்காங்களா இப்போ டென்னிஸ்ல பேட்மிண்டன் whatever like you know you become an umpire also you still can travel around for tournaments. ஸோ இங்க வந்து மலேசியால எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து 2-3 இப்போ ஃபீமேல் பிளேயர்ஸ் கூட they have become arbiters. So they are competing. அவங்க வந்து எப்படின்னா they have to participate in like a few tournaments like அவங்க வந்து they have to gain experience in that sense. So ஆனா அவங்க once they have recognized as a national arbiter or international arbiter na they can use that because அவங்களுக்கு எல்லாமே paid for like their flights, their hotels, everything they will pay. They just come to like play and like serve for the tournament. அந்த மாதிரி வந்துரும். அதுவும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக் வேர்ல்ட் வைட். இப்ப ஒலிம்பியட்னா பாத்தீங்கன்னா ஈவன் as a மலேசியா ஒரு ஃபீமேல் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு she's my friend as well. She has become a international arbiter now as a first Malaysian lady to become an international arbiter. She's now like she studied in different totally வேற படிச்சிட்டு ஃபுல்லா இப்ப செஸ்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி she's traveling all around the world as a arbiter to just to like you know look over the tournaments and everything. She get paid for that and everything. So chess ன்னு பாத்தீங்கன்னா like பிளேயர் மட்டுமே லைஃப்ல லைக் எல்லாம் நிறைய விஷயம் நீங்க பண்ணலாம். So I feel like yeah it's என்ன கேட்டீங்கன்னா it's not really up to a certain period like even let's say நான் வந்து படிச்சுட்டு நான் ஒர்க் போனா கூட you can still obviously compete in different tournaments and everything like there are a lot of tournaments. நான் சொன்ன மாதிரி you can play chess as a hobby, you can do coaching, நிறைய விஷயம் நீங்க பண்ணலாம் செஸ்ல வந்து. Yeah, so that's about it. True. And the arbiter சொல்லும்போது I remember the match that Kukesh played and the final of the world championship. I think the arbiter was a Malaysian. He's Malaysian. Actually it's a very proud. ஏன்னா அவர் ரொம்ப நாளாவே வந்து நானா சின்ன பிள்ளையில செஸ் ஆரம்பிக்கும் போது he was a very very known arbiter and he's an international arbiter. நால as in because it was held in Singapore they gave the privilege like a choice for Malaysia to be and அவர் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க இப்ப me my brother and everything. Yeah, he was the whole time the chief arbiter of that tournament itself. So yeah. Right. That's good. Okay, so there's another question here. I think let's make it generic. You know, like Uzbekistan, Serbia, you know, Azerbaijan, இதெல்லாம் the Eastern European country, and generally இவங்கெல்லாம் chess powerhouse. But அவங்கெல்லாம் நிறைய and they are maintaining ஒரு high level, high standardல இருக்காங்க. But நம்ம வந்து we couldn't reach that standard. So why? Okay, what's the reason like that? I think that is mainly because of like நான் சொல்ல மாதிரி அவங்க எவ்வளவு சீரியஸா செஸ் எடுத்துறாங்க நீங்க அங்க போய் பார்த்தாதான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். Because as I know இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி உஸ்பெக் இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் like they are all like near to the Russia countries like so they are part of like they came from the USSR and everything. So இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா even though right now they are all different federations and entitles whatever but அவங்களோட எப்படி சொல்றது அவங்களோட செஸ் கல்ச்சரே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். So if they know they have potential they don't mind even like giving up on their educations or whatever. So அவங்க வந்து ஃபுல்லா அதான் சொல்றேன் அவங்க dedication for chess is very different. So அது வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல. காரணம் because obviously we give more priorities for education and that is important as well. நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல but like அந்த ஊர்ல வந்து they know if they have potentials or whatever they send the students for full time training and they start competing overseas.
சோ இப்ப அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து மலேசியால இருக்கும்போது ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன, பிகாஸ் ஆஃப் டிராவலிங் அண்ட் ஸ்டஃப். ஏன்னா இப்ப நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் லைக் லாட் இஸ் இன் யூரோப். இப்ப அங்க வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ், எவ்ரி சிங்கிள் கண்ட்ரிஸ் தே ஹோஸ்ட் தேர் ஓன் டோர்னமெண்ட்ஸ். அண்ட் நான் சொல்ற டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப இங்க மலேசியால நடக்குற ரேபிட் ஈவெண்ட்ஸ்ல ஐம் சேயிங் ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஈவெண்ட்ஸ்ல நீங்க கம்பீட் பண்ணும் போது தான் யூ கேன் ஆக்சுவலி சி அ growth. இப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மெக்னஸ் கால்சனே வந்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா லைக் இன் இன்டர்வியூஸ் யூ வுட் சே லைக் ஓகே அவர் வந்து லைக் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆற வரைக்கும் பிளஸ் ஹி குகேஷ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தே பிளே லாட்ஸ் ஆஃப் டோர்னமெண்ட்ஸ். இப்ப என் கோச் இருந்தே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குகேஷ் தே ஆல் பிளே லைக் 300 டோர்னமெண்ட்ஸ் a year. சோ அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு டோர்னமெண்ட் லைக் 3 டோர்னமெண்ட்ஸ் a month அந்த மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. சோ தே keep on playing chess அந்த மாதிரி. So another you can see a difference like why not us ன்னு கேக்குறீங்கன்னா because we are not doing as much as what they are doing. But அதான் again because we also like you know have different things like நமக்கு financial issue அதான் சொன்ன மாதிரி because the country itself have to support. இப்ப மலேசியான்னு பாத்தீங்கன்னா now only it's getting recognition. இன்னும் நிறைய தூரம் போக வேண்டியது இருக்கு. லைக் அதான் சொல்லுவேன் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறைய வந்துச்சுன்னா தென் இப்பதான் இப்ப செஸ் எல்லாம் இப்ப ஐ ஆல்சோ ஹர்ட் அந்த அன்னைக்கு கூட வந்து சொன்னா எஜுகேஷன்ல இப்ப கொண்டு வர போறாங்க. ஸ்கூல்லே வந்து ஒரு படிப்பா வந்து செஸ் கொண்டு வர போறாங்க which is a very good thing. So that அதெல்லாம் இப்ப நீங்க சொல்றதா உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரி அசர்பைஜான் ஏற்கனவே வந்துருச்சு. சோ இவங்க படிப்புலாம் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் செஸ்ஸும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து லைக் இட் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பிகம். So இப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So probably I feel like maybe like in another 10 years or 15 years definitely you know our country also at least ஒரு அளவு கொஞ்சம் கம்பீட் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன். Yeah, it's not just about the training or fees coach. I think அது வந்து still fine தான். Yeah. Yep. So yeah, and then the keyword is there, the chess culture. Yeah, chess so culture. I think that's a good term that you use. So yeah, அந்த chess culture வந்து அந்த நாட்டுல எல்லாம் இருக்குல்ல இருக்கும். So that's why they are maintaining at that level. So it's fantastic. So I think there's another question here. How do you handle pressure when you're facing time in trouble or losing a game? Okay, this is like yeah, it's a very technical question in that sense. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா time trouble இருக்கும்போது வந்து again it's also I think mainly based on experience. லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா வந்து வரவே வர லைக் இப்ப நீங்க இப்பதான் ஒரு ஃபியூ டோர்னமெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்கன்னா எஸ் டைம் ட்ரபிள் வரும்போது என்ன ஆடணும்னு தெரியாது அந்த மாதிரிலாம் வந்துடும். ஸோ யூ வில் கெட் மோர் ஃபியர். ஸோ ஆனா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஆட இனிஷியலி எஸ் யூ வில் பி லூசிங் கேம்ஸ் லைக் யூ as long as you are not fear about losing you will learn a lot. So அந்த learning will help you to overcome all this pressure ன்னு சொல்லலாம். பட் அது ஒரு லெவல்ல வரும்போது ப்ரெஷர் இருக்கு. ஈவன் லைக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் இருக்கு, தட்ஸ் அன் இம்மென்ஸ் ப்ரெஷர். லைக் ஹோல் வேர்ல்டே வந்து பாக்குது. நீங்க வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும். இப்ப அப்படிதான் டிங்லிரன் வந்து தோத்தாரு, தென் குகேஷ் வான். யூ நோ தட் I myself cannot fathom like எப்படி வந்து டிங் அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணிருப்பாரு. ஏன்னா இட்ஸ் a very huge thing. லைக் அப்படி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஈவன் ஒலிம்பியட்ல கம்பீட் பண்ணும்போது இந்தியா இட்செல்ஃப் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து தோத்துருந்தாங்கன்னா they wouldn't have get like champion அந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ டீம் ஃபுல்லா எல்லாரும் நல்லா செய்யணும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரெஷர் வரும்போது அகைன் யூ மைட் ஹேவ் யுவர் ஓன் திங்ஸ் டு மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப். லைக் ப்ராபப்ளி சில பேருக்கு பிரைஸ் மணியா இருக்கலாம், சில பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஹாப்பினஸ் ஆஃப் பிளேயிங் செஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ டைம் ட்ரபிள் ஆனா வந்தீங்கன்னா இப்ப கேம் வைஸ் வந்து லைக் first thing if can we have to avoid being in time trouble. So அது வந்து again due to experience ஆட you start to play more faster, so you will try to not come into time trouble. But அப்படியே வந்தாலும் you still you just shut out everything whatever like distractions எதுவுமே like people பாக்குறாங்களா இல்ல ரிசல்ட் என்ன வருதோ அதெல்லாம் எதுவுமே ரிசல்ட் எல்லாம் doesn't matter when it comes to the game. அந்த மொமெண்ட்ல வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து பண்ண. So I think that's what also kind of like made me ஏன்னா even என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒலிம்பியட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா our last round actually was everybody in my team நான் பாத்துட்டு இருக்கேன், everybody were literally losing. Like they had a very like not really good position. Like they were like how to say konjam and the episode like minus position la vandu irukanga. So in that sense I was also kind of like drawing. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நாங்க வந்து win பண்ணனா we will get medal in our category அந்த மாதிரி. So we ended up winning, which is a very good thing. It was crazy because எல்லாரும் கடைசில என்ன ஆச்சுன்னா draw பண்ணிட்டோம். So all my other teammates actually they drew, they were like losing, they managed to hold the pressure and then they managed to draw. என்னோட game was completely draw and then my opponent because of time pressure she actually made a mistake in the last move. So I think she lost pressure like holding the pressure அப்ப விட்டுட்டாங்க. So I managed to grab on it and then I won the game. So அதனால தான் டீமே win பண்ணி and then we managed to get the prize. But that time yes the pressure as a team itself was very crazy because we know that draw பண்ணிட்டா ஒண்ணுமே கிடையாது, draw பண்ணாலும் எங்க டீமுக்கு probably prize கிடைக்காது அந்த மாதிரி வந்துருச்சு.
yeah, so it's like every tournaments have a different type of pressures and like yeah, அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதுவும். அப்படி Yeah, சொல்ல correct. And end of the day, you have to face it. அதான் முக்கியமானது. And you learn from it. That's true. Yeah, yeah. All right. Okay. I think there's another question here. Maybe in Malaysia, because Sonamari, we have multicultural, multi-races. Yeah. Did you face any discriminatory while the selection process? Okay, maybe. I mean, I'm not really in the federation, so எனக்கு தெரியல. But Anna, I've known some people say like, you know, parents' point of view, like they think, okay, there could be like some discrimination. அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. அது probably இருந்தாலும் இருக்கலாம். எனக்கும் I'm not sure, but because I'm competing for a very long time, so அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, I believe in the end it's about like how you do well. நீங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா they cannot discriminate you. அதுதான் என்னோட மைண்ட் செட் மாதிரி. So it doesn't matter, like, you know, அதனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி even in my national events I know that எனக்கு top 3 வரலன்னா I don't know whether they would choose me or not. There could be different qualifications for them to choose. Probably நமக்கு பாக்குறதுக்கு they chose a Malay, they chose a Chinese, அந்த மாதிரி வந்துரும். ஏன் இந்தியன்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிதான் வரும். பட் அகைன் அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அவங்க என்ன கிரைட்டீரியால சூஸ் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. That could be or they could be not also. அவங்க மத்த பார்ட்ஸும் பார்ப்பாங்க, லைக் அது சொல்ல மாதிரி லைக் how active you are, how been doing the past years, அதெல்லாம் வந்து கூட தான் பார்ப்பாங்க. So because they obviously want to send the best of the team in the country or best players of the country. So என்ன கேட்டீங்கன்னா again I just believe in the sense like நான் அதெல்லாம் பார்க்காம I just believe என்னால முடிஞ்சுச்சுன்னா I'll just give my best and if I can be the best nobody's going to discriminate me. அந்த மாதிரி தான், அந்த point of viewல தான் I see. Yep. So just focus on yourself and yeah, build just yourself. focus on myself. Yes, correct. Yep, that's right. Okay, that's good. So there's a unique question here. What's your plan towards becoming world champion? Okay, I mean that's a long way to go, but ana vandu as what my coach tell me and what I'm doing now also currently is just I'm putting a lot of as much as I can my time for chess. So I'm improving whatever I'm like I need to do. Like இப்ப வந்து full fledged இப்ப நான் ட்ரைனிங் பண்றேன்னா I'll do it more on my openings, like என்னோட middle game, like என்னென்ன weakness இருக்கு, I analyze my own games and I see like where am I lacking off, என்ன ஒன்னும் improve பண்ணலாம், இதெல்லாம் தான் slowly improve பண்றதுக்கு பார்க்கணும். But towards a world champion பார்த்தீங்கன்னா இப்ப if you see like if you read about Gukesh history இப்ப நிறைய வந்திருக்கும், அதனால கொஞ்சம் பார்த்திருப்பீங்க எல்லாம் தெரியும். But as in Gukesh also when he started he was like 7 and he became a grandmaster at all because he was fully playing chess. So main அதோட எப்படி சொல்றது ஒரு கோர் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா lot of training, lot of playing chess. இது ரொம்ப முக்கியம். இது இல்லாம வரவே லைக் ட்ரைனிங் பண்ணாம லைக் ட்ரைனிங் மட்டும் பண்ணிட்டு ஆடாம இருந்தாலும் வேஸ்ட். So like you have to play le. So அந்த playing இது ரொம்ப முக்கியம். That is what I'm trying to gonna do now. Like முன்னாடி வந்து because I had other commitments like school, universities or work or whatever. So like you know as you can't like give up everything to go just for that. But இப்ப அதெல்லாம் இல்லனா yes you can put more effort on finding tournaments to play. So no like standard events நான் சொல்ற மாதிரி. So அதுதான் வந்து actual உங்களோட இது லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். Because rapid is just another part of chess, but ana main வந்து still standard தான். இப்போதைக்கு will still it is standard. So இப்போ world chess champion வந்து Gukesh வந்து is a standard champion அவ்வளவுதான். ஏன்னா rapid and this there were different champions as well. இப்ப recent நடந்தது வந்து they had Russians, they also had like a cousin, he became the blitz champion அந்த மாதிரி வந்துச்சு. So but in standard event yes now Gukesh the world champion அந்த மாதிரி வந்துரும். So standard னு பாத்தீங்கன்னா I have to play more tournaments in that. இப்ப 300 டோர்னமெண்ட்ஸ் என்னால குக்கேஷ் மாதிரி ஆட முடியாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் ஃபார் நான் ஒரு வருஷத்துல ஒரு அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு let me start with like 10 or 20. அதுவே பெரிய பெரிய இஷ்யூ தான். So then that will slowly improve me. Then if I can see like I'm achieving something means yeah then I can increase more on that. அப்படிதான் like you know slow steps, small steps but it towards to a bigger victory அந்த மாதிரி. Okay. Yeah. Small steps towards the victory. That's right. Yeah. And keep playing. Other main another. So you just have to keep doing focus and stuff. All right. That's great. And I'm sure a lot of parents are watching here. You have your young girls and young kids and all that. I think the question here is, what's the message or tips to young girls like you? Okay, that's a very good question. ஆனா வந்து again it's not just நான் செஸ்க்கு மட்டும் சொல்ல, like again as a parents if you see potential on your children doesn't matter chess or anything. இப்ப எங்க parents they saw my potential in chess and I had potential in Bharadam also. Like ஆனா வந்து அத again I had to decide what I wanted to do. So I saw my future as in like chess had more contributions like other prizes, you get to travel, like எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சனால I thought like okay chess is definitely has a more future in it. So இப்ப chess ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா like as in young girls definitely girls has more future சொல்ல போலாம் because first of all chess மலேசியால வந்து பாத்தீங்கன்னா it's the world over and Malaysia also பாத்தீங்கன்னா
விமென்ஸோட மென்ஸ் தான் ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் கம்பீட் பண்றாங்க. நீங்க டோர்னமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு 10% தான் ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க, மத்த 90% are males. So இப்ப அதுக்காண்டி வேர்ல்ட் ஓவர் பிளஸ் மலேசியாலயும் வந்து they give lots of prize monies for just for women to play. Like ரொம்ப இல்லாட்டி கூட at least they give something so that it contributes more females to play. So பாத்தீங்கன்னா like competition wise ன்னு பாத்தீங்கன்னா the level of competing is still lesser in female compared to males. So அதனால வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா என் காலத்துல ஒன்னும் குறைவாச்சு, இப்ப கொஞ்சம் நிறைய வந்துட்டா கூட still I feel like there are still a lot of females who can come and try, because after all chess is a sitting game. உங்களுக்கு பிசிக்கலா ஒன்னும் பெருசா தேவையில்லை. உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து படிக்கிற மாதிரி செஸ் வந்து பண்ணாலே you can easily do it. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், பொட்டன்ஷியல் இருந்தா ஃபைன். லைக் you know that you can do something. like கொஞ்சம் ஒர்க் போடணும், ஏன்னா ஒர்க் இல்லாமலே வராது கண்டிப்பா. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா if you really you like chess and you really want to do chess, just go ahead. ஏன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற எஃபர்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு இது வரும். பட் அதுக்கு வந்து நீங்க அதுக்கு அந்த பேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும். பட் அகைன் இட்ஸ் you just do it for what you want to do. அந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டும் இருக்கணும், அதுதான். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் ஃபார் மீ ஐ என்ஜாய் பிளேயிங் செஸ். ஸோ அதனால ஐ திங்க் தட்ஸ் why I feel like if you want to take chess as a career so you can. ஆனா அதுக்கு வந்து like you have to also think about other things also. எனக்கு இப்போ glad that I have my parents support and whatever, so I'm doing well. So அந்த மாதிரி நீங்க பேரண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா you have to give that support for your children, so then you can see chess பிள்ளைங்களும் பண்ண முடிஞ்சு. go ahead, definitely. like என்ன கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து இப்ப செஸ்ல பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட. True. Yeah. So அது சொல்ற பார்த்தா of course is interest. அது பிடிச்சிருக்கு. இல்லனா அதான் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. You can't force somebody to play la. True. And of course the hard work is there, I think அது இல்லாம வரவே வராது. And of course finally you enjoy, you still have to like the game, enjoy playing it. Doesn't matter because sorry, I mean like என்ன சொல்லனா, because at one point நான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய parents வந்து they up to like they see their children are not performing better because they end up in a result oriented வருதுன்னு நான் சொல்றேன். So in that case இப்ப எங்க parents they did not give up on me no matter what, even though நான் சில டைம்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண சில டைம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேன் கூட, it's fine because it's part and parcel of the game. like எல்லா நேரத்துலயும் நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, எல்லா நேரத்துலயும் you won't be doing bad also. So அந்த give up பண்ணாம as a parents like you have to support your kid no matter what. like அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா you take the milestones and like if they're doing சின்ன things like கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரைஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சா கூட like கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா செய்ய is like you just have to support them. அதுக்கு தான் அது ஒரு முக்கியமான point. That's right, the positive support system has to be there. I think there's another question here, which would you suggest, rapid or classical for beginners? Okay, I mean என்ன கேட்டீங்கன்னா because in Malaysia you don't still have that much of classical games as in for like beginners and all. like இங்க வந்து நிறைய rapid tournaments இருக்கு, so you can start with playing with rapid first. ஆனா அப்புறம் if you see a potential in your children that you can actually like அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஒன்னு நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சான்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா yes you can go to nearby countries or even like locally இருக்கிற tournaments மிஸ் பண்ணாம போய் ஆடலாம். like there are a lot of tournaments also coming now. I think federation கூட கொஞ்சம் effort போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. so they are doing like once a month or 2 months once like ஒரு 3 days classical event மாதிரிலாம் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. so அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்க கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்க்கு போட வைக்கலாம், so that you get like a FIDE ID. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் like கொஞ்சம் கொஞ்சமா you do work on that, so like you can increase your rating and everything. But you can start, it doesn't matter like rapid or blitz or like blitz illa sorry rapid or classical. You can definitely start with either one, also it's fine. ஏன்னா நான் சின்ன பிள்ளையில இருக்கும்போது I did start with classical as well. like நான் classical தான் ஆரம்பிச்சேன், but I did play lots of rapid as well. rapid is இந்த ஊர்ல வந்து you have lots of tournaments and everything. it's just a good thing, so it's exposure தானே. so you just make your children to get exposed to a lot of tournaments. அதுவே பெரிய விஷயம் முதல்ல. so that's right. Okay, so I'm sure you have watched the Ding and Gukesh game. So from your observation, what is your observation basically, and what were the lessons to be learned? Okay, அது வந்து like as a chess player பார்க்கலாம், as a non chess player கூட நீங்க பார்க்கலாம். actually like chess player பாத்தீங்கன்னா yes I did learn a lot of things. ஏன்னா அவங்க விளையாடுற கேம் போக வந்து like அவங்களோட அந்த கமெண்ட்ரி பண்ற பீப்புள் இருக்காங்க தெரியுமா, அதுவும் ஒண்ணு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் because they did brought the best out of best to do the commentary actually. so நான் வந்து கிட்டத்தட்ட I managed to look into like almost like
13 rounds வந்து I did watch like 10 of the commentaries. ஏன்னா அது ஒரு 2-3 days தான் என்னால பார்க்க முடியாம போச்சு because that time I happened to have my graduation and so on, so I wasn't like into laptops or whatever, so I couldn't watch it. So அதனால வந்து என்னால பார்க்க முடியல, but most of the time I did observe like the commentary. So இந்த commentaryல சொல்ற அந்த observations வந்து அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா, because they are also grandmasters who are speaking. So அவங்களோட வந்து அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவங்க வந்து லைக் தே அப்சர்வ் whatever they see in the குகேஷ் டிங்லியன் கேம்ல வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தெரிஞ்சுக்கலாம். பிளஸ் ஆப்வியஸ்லி you see what Gukesh and Ding is playing at that moment. So அவங்களோட like if as a non chess player you can see like அவங்களோட tension, அவங்க எப்படி சைக்கலாஜிக்கலா ஹேண்டில் பண்றாங்க, லைக் அந்த போர்ட் ஓவர் த போர்ட் ஆஃப் த போர்ட், லைக் அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் இதெல்லாமே நீங்க வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணலாம். லைக் the way they answer, obviously if you see like Gukesh, right, outside the game he's a very very matured person. Like if you've seen how the way he answers interviews or like how he handles the pressure, like media pressure கூட சொல்லலாம் பாருங்க. So like there's whole world seeing him, but ஆனா வந்து he takes it very calmly, like he just focuses whatever he wants to do. Ding is like I really salute for Ding as well. அவனோட like because after he became a world champion like in 2023, he became the world champion in 2023 இருக்கும்போது he literally took a 9-month hiatus, like he was in break. ஏன்னா I heard he said he was like mentally very pressured, பட் அதெல்லாம் தாண்டி திருப்பி வந்து ஆடி இருக்காருன்னா ஒரு பெரிய விஷயம். லைக் அந்த 14 ரவுண்ட்ஸ் ஆடும்போது வந்து இட் வாஸ் இம்மென்ஸ் திங். ஸோ அதனால என்ன கேட்டீங்கன்னா லைக் செஸ் லெசன்ஸ் போக யூ ஹேவ் லைக் லைஃப் லெசன்ஸ் as well from them to learn. ஸோ அவங்களோட லைக் as in to compete இந்த மாதிரி பிளஸ் செஸ் லெசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளோ நிறைய விஷயம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் there's a lot to say actually. அது ஒரு தனி இது போகும், but I just want to say something in general. All right, that's good. I think Narayana, you had a question. You raised up your hand. I just want to say congratulations to Nithya. Fantastic, I tell you. Thank you. I've listened quite a number of these sessions by Meya. Thanks to him too for reviving it. And I just wanted to go off after 10-15 minutes, but I was engrossed. Fantastic. More than a chess player, as a young girl, I really observed your energy and the enthusiasm. Great job. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. All right, I think 1 hour has passed. So it was very interesting conversation, very very wonderful conversations we Thank had. you so much for the questions as well. நிறைய நல்ல questions வந்துருந்துச்சு. Lot and we learned a lot from you too. It was like reading a book today. All right, that's fantastic. So thank you so much, Nithya, for your time. And thank you. we really appreciate all your thoughts and stuff. So hope to see you reaching greater heights. And it will be a big thing for me as well. Correct. So who knows, maybe in another year time or what, we can come back again with another great achievement or another great story. Definitely. Sure. So for ladies and gentlemen, thank you very much for your support today, and this session is being recorded, so I will actually so-called upload this on my YouTube channel, and I'll share the link to you. All right, so thank you so much everyone for attending the session today, and so I will hope to see you next month, probably once I get the speaker I'll let you know. And if you have any other suggestions on the speakers and stuff, or even if you're interested to speak, so do reach out to me, and definitely I'll we will work it out. Nithya, I'm proud of you, Nithya. Thank you. Thank you. Right, there's someone from Chennai, right? Thank you. Okay, so thank you so much everyone. So have a great rest of the evening. So thank you so much. Thank you. Bye-bye. Take care.